รางดาวจะไปก่อนใช่ไหมจริงอยากดูเกนชินก่อนแต่ถ้าทางรางดาวมันจะมาก่อน The finest hand-picked, well-tied spring meets the chewiest brown sugar boba on the block, bursting with L-carnitine, flavor, and health. Immortal's Delight, the drink of diviners. Newsflash. The IPC will soon be dispatching representatives to multiple worlds. The effort is part of a raft of new measures to encourage trade and strengthen friendship throughout the cosmos. The Genius Society's newest masterpiece, Simulated Universe World 8, is about to go live. Madame Herta has revealed that the project is about to enter the launch phase. For further details, don't forget to tune in to our program's follow-up reporting. Renowned songstress Robin has received an invitation to perform at Penacony's Charmony Festival. น่าซิดเลย Hello? Hello? Recent days, the Xianzhou Luofu has reported an uptick in supernatural activity, with evil spirits wreaking havoc across multiple locations. The Ten Lords Commission has assured citizens that it is thoroughly investigating all incidents. This program will be bringing you the latest as the story unfolds. For more details, stay tuned for the upcoming Haunted Xianzhou special program. Beautiful creature. นี่ก็จะเป็นดาวใหม่แล้ว For แหละ choosing to dally here. Allow me to ask you, โอ้ as ก a ระตุ้น fellow ตาหวาน entity ส of มั the ยก่อน universe, are you acquainted with the goddess Sidrilla? Another anomaly in this shining ความหล่อท universe. ำบริษัท Since you do not understand the beauty, I will have to show you in a way that only a knight can. ป้าด่าแล้ว The beauty is eternal. Hey, we made it! What's up, guys? Most haunted place in the Luofu. Follow and share. Or else I'm gonna... I think I just want to move. มาสู้ฉางไม่ทำไปตรงนั้นเหรอลูก Yo, what's up? You're finally here. Captain Huohua, should we start the ghost talk now? Captain? You can just call me Huohua. The fate of humans means nothing to me. We play by our own set of rules. Darkness falls across the delve as ghost fires dance. The clock strikes 12. Well,
Whether or not your world has a midnight hour, good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to the Interastral Peace Media's Haunted Cienjo special program. I'm your ghostly host with the most, Albert. For today's episode, we've invited two special guests. Together, we'll be introducing you to the Cienjo's weirdest and most wonderful. Hi, everyone! I'm the Galactic Baseballer! Speaking of weird and wonderful. Hey guys, Grey Knifin here. It's an honor to be a guest on the 1.5 special program. I mean, Owlbert's Haunted Cienjo special program. Huh? Owlbert, did you unlock a new skin? That's one way of putting it. Naturally, an anchor of my standing needs to have the best wardrobe department in town. Now, as our audience will be well aware, the Cienjo is constantly roaming the universe, and the universe is filled with the unknown. It should come as no surprise then that the Lafu has had its fair share of strange encounters. And speaking of strange, the trailer we just witnessed gave us a sneak peek into a place of mystery, evil, and ghost fire. Fixtral Garden. I thought Fixtral Garden was just some old abandoned place on the Luofu. Why is it suddenly getting so much attention? Allow me to explain. A while back, the Artisanship Commission's creation furnace was shattered, and the Heliobi trapped inside were able to escape. Know where they went to hide? Yup. Fixtral Garden. I see. Wait, what's a Heliobi? People say that the Heliobi are the result of accumulated grievances. They can possess people, deceive the senses, affect the soul, and usurp the flesh. Those possessed exhibit bizarre behavior and restless thoughts. It's a truly frightening spectacle. But the creation furnace wasn't exactly fragile. How could it just break? Rumor has it, the Artisanship Commission's surveillance recorded a gray-haired figure in dark clothing. Huh. Gray hair, dark clothing. Did they have a baseball bat? Hey, don't pin this on me! The destruction of the creation furnace was a direct result of the Stellaron disaster. Right, Albert? Just tell us more about Fixtral Garden. Fixtral Garden has always been overflowing with yin energy, and the garden itself is littered with suppression towers, stone monoliths, and ancient trees. It's creepy enough in the day, but when the sun goes down, things get a whole lot creepier. The garden is layered and deceptive, and it's easy to lose your bearings. Since the Heliobi moved in, it's probably the most dangerous place on the Luofu. Heliobi are experts when it comes to possession, and even the most experienced Wraith Wardens and Arumaton Spectral Envoys can become their victims. When you can't tell your friend from your enemy, things tend to go south fast. If all that wasn't enough, they say that Mara-stricken members of the Ten Lords Commission also wander the garden. A word of advice? Keep your wits about you. Sounds like great streaming material to me. I bet I could become the Cienjo's #1 streamer in no time. Funny you should mention. To most people, Fixtral Garden was always a strange and desolate place that rarely got much attention. But now that stories are beginning to circulate, the situation has changed. Recently, the Cienjo's online forums have been filling up with posts describing supernatural phenomena in Fixtral Garden. Everything from self-playing violins to the wailing cries of vengeful ghosts. Unsurprisingly, Cienjo fans of the supernatural are loving every second. In my experience, forums aren't exactly the most reliable news sources. Who cares if some of it's false? This is a hype train I can't afford to miss.
Trailblazer, what do you think? Wanna start a ghost hunting squad with me? Fire breathing, quiet band performances, headstands, balancing acts, spear deflection, sword juggling, and boulder smashing weren't enough, huh? Now you're an expert in ghost hunting? Who said I was an expert? I just have a lot of transferable skills, that's all. Well, you better hope so. Speaking of which, in the brand new version 1.5 Trailblaze Continuance, a Foxian Tale of the Hunted, the Ghost Hunting Squad will be responsible for chasing down Heliobi, purging evil, resolving crises, and protecting the Xianzhou. A Foxian Tale of the Hunted is divided into 5 chapters and starts off with the Ghost Hunting Squad facing an unusual danger and Sojourner's ghastly reverie. Once this chapter is complete, the story continues to unfold with twins, Precipient, Sword Essence, and Foxian Dream. 5 chapters, huh? We'll be topping Xianzhou internet searches เต็ม in 10 no time! ให้ 10 คะแนนครับจากเต็มร้อย I knew we were on the same wavelength. In addition to Trailblaze Continuance, and together with Miss Guinifin, Trailblazers will also be facing Fixtral Garden dangers in both Lawfu Urban Legends and Ghost Hunting Squad missions. Cool! Oh, and I almost forgot to mention, during the Ghost Hunting Squad's fixtural exploration, Trailblazers can jointly manage Guinifin's socials. Posting threads is a great way to create discussion among Xianzhou netizens and fans of the supernatural. I can't wait! We're gonna get the whole Xianzhou talking. Seriously, this is once-in-a-lifetime material. We gotta plug it for everything it's got. I'm talking daily updates, community engagement, all that good stuff. Once you get enough momentum, the fan base grows itself. Social media stardom is finally on the horizon. Oh, you know, Miss Guinifin, there's always room for creative talents at the IPM, and I don't want to toot my own horn or anything, but I've introduced a lot of big names to the company. The Albert stamp of approval goes a long way. Aw, thanks, Albert. I'm afraid I'm too invested in the Xianzhou for now, though. Good to know there's an offer on the table. Well, it's cool. I get it. But here's my card if you ever want a collab. Just give me a shout. Deal. Now, where were we? Oh, socials. Increasing your account's popularity level allows you to unlock more stories and events. Your ghost hunting skills will only improve as you unlock more suppression towers and take on new challenges. Not to mention, by completing limited time missions, Trailblazers can obtain the event light cone, hey, over here. What do you think, Guilings? Let's give it up for Guinifin's generosity! Woo! Still, I hope the ghost hunting squad is up to the job. Sounds like we'll have a lot on our plate. Don't worry. You might just be getting a helping hand from one of the Xianzhou's most formidable forces, the Ten Lords Commission. They're the judges of the Mara Struck, the arbiters of life and death. When it comes to warding off evil and expelling the supernatural, nobody does it like the Ten Lords. But despite their reputation, they're shrouded in a certain amount of mystery. Whoa! The 10 lords are getting involved? Just when I thought our stream couldn't get any crazier! Well, before you get too excited, I'd spend some time getting to know your assignee. The 10 Lords have dispatched a trainee judge to assist the ghost hunting squad in investigating the Fixtral Garden situation. Trainee, huh? As long as they're confident in their abilities. Yeah, about that. Sweet. เกาะหาเอาเอง Huahua is a wind-type character following the path of abundance and a trainee judge of the Ten Lords Commission. Huh? Wait, is her tail on fire? Those are the spookiest looking flames I've ever seen! Yeah! Does being on fire help with ghost hunting? What are you two whispering about? Nothing! Just beginning to doubt her credentials? How did this little girl become a judge in the first place? Good question. Huahua is essentially a magnet for evil, something that comes in super handy for the Ten Lords Commission.
They couldn't believe their luck. Sounds qualified. Of course. Talent comes in all shapes and sizes. The key is to bring the best out of everyone. Still, to her, Huahua's unique skill set isn't exactly a blessing. People say she has the worst luck on the CN show. Always running into ghosts, tripping over thin air, you know the deal. Well, if I spent my life running into ghosts, I'd probably fall over a lot too. I remember one of my Guilings had the same problem. Lucky for her, one of my sponsors sells this amazing remedy that can... And we're getting sidetracked. Anyway, I only told you half the story. Bad luck, evil attraction, call it what you like. It all started from a single unfortunate event. Oh? When Huahua was a little younger, her tail was possessed by a monstrous long-life species. Any guesses? Yup, it was a heliobus. That very same day, the Ten Lords Commission decided to seal the monster in its hiding place and took พลาด Huahua ลบผ่าน under เครื่อง their ฟู wing. I get it. So Huohua is kind of like a Ten Lords guinea pig. I think Herda had a รอ similar ดูส fate กิล plan เล for ย me. That may have been part of it. However, the Ten Lords realized that Huahua had the ability to pacify the monster. Naturally, anyone able to wield the power of a heliobus was seen as a potential weapon of war. But she's just a baby! How could a scared little Foxian girl ever take on the responsibilities of the Ten Lords? Oh, Huahua's well aware she's a scaredy cat. That's why she watches so many มีขี้ horror เล็บด้วย movies to train her courage. I guess you could call that fighting fear with fear. You're all weak, y'all. If that actually worked, I'd have joined the Stellaron Hunters already. Practicality aside, Huahua's willingness to confront her shortcomings is a true sign of professionalism. Not to mention, having spent more than a few years in the company of a heliobus, she's had to develop her own tricks for banishing evil. Huahua's basic attack, Banner's Stormcaller, can deal wind damage to a single target. Kind of looks like her tail is the one making the decisions. ดาเมจเดียวทาง When ลม using her skill, Talisman Protection, Huahua bravely brandishes her banner, restoring HP to a single อีเป็นการ ally ฮิว and adjacent หมู่ teams. ยกเว้นตัว Are เอง you sure she's not trying to surrender? Huahua's ultimate, Tail Spiritual Domination, can regenerate allies' energy and increase their attack. Whoa! So that's what a แก heliobus พลัง looks งานให้ like. เพื่อนสาม No ตัว wonder ยกเว้น it ตัวเอ took ง the Ten Lords Commission to seal it away. บ้า When บ้า under the แต่ไม่รู้ influence แก of กี่ her เปอร์เซ็นต์ tail, Huahua has a Let me few check in special on it. talents. After using her skill, she receives Sacrifice Life. Sacrifice Life can grant allies a set amount of HP restoration Hey, at the Mr. beginning of their Pack, respective Mr. turns or when they use their ultimate. Nice! Not bad for a trainee, huh? This แต่เหมือนจะ ghost ได้ตอน hunting กด squad's gonna kick สกิล butt. ต่อสู้ That's not all. Huahua's technique, Fiend Impeachment of Evil, sends her enemies into a horror-struck state Tama and sa tuko, scatters them in wating all it. directions. When attacking a horror-struck enemy, there's a chance of reducing their attack. Oh, scaring away your enemies. ตีเบาลงเนาะ Nice moves, ถ้า Huohua. ไม่ตีเบาลงก็ลด Still เอ not ที getting judge vibes though. Hey, easy on the trainee. Of แต่ course, ไม่มีการบ when อก you're ตัวเลข dealing เล with ย Helioba, the more judges, the better. That's why the Ten Lords appointed a seasoned veteran to bring up the rear. I'm talking about none other than Hanya. ถ้าที่เห็นคือเป็นประสานตัวใหม่เหมือนเชิญเหอมากจริงแล้วสวยแต่ตานี่เหมือนคนตายไปเลยอะ Hanya is a netherworld Hanya. judge of the Ten Lords ประ Commission. สานภาคกา She's ย a ภาพ physical type สี่ character, ดาว following the path of harmony. I remember that face. I saw her on the แต่ดี Return ไซ to น์สวย Darkness มาก like ชอบ Correctamundo. Rumor has it, she's one of two sisters dedicated to the work of the Ten Lords. She's responsible for predicting karmic offenses and recording corresponding judgments. Or to be more precise, Hanya แบบ reads นี้ the ก็คือ karmic ใกล้จะคร sins บ of แล้ว criminals ใกล้จะได้ and เล่น uses her ตีโมโน oracle ธาตุ crush แล้ว to record ตั their ดเป็นแค่นิดๆห punishments. น่อย She's good at her job and takes it super seriously. In the Ten Lords Commission, her reputation precedes her.
Sounds like a 10-lord เดี๋ยวเราดูสกิล celebrity. เนาะ She's put in the hours, that's for sure. แต่ชอบ In order คา to แรคเตอร์ determine their ดีไซ sins, น์มาก Hanya reads เสีย the ดาย memories of ตา the มัน Mars นั้นไม่ไหล struck in ล the อย form ล of อยเลย dreams. อะ Cool. Sounds like our Dude. ghost hunting squad just found its guiding light. No offense, Hua Hua, but those sound like credentials. Hey, enough with the hua bullying. อยากรู้สตอ But รี่เลย speaking of ว่าอะไรทำให้เป็นอย่างนี้ credentials, it's time to see what Hanya can do on the แต่ผู้กัน battlefield. ใหญ่บี้ During her basic attack, Hanya uses her oracle brush to assault the Oh. enemy, dealing ตีปก physical ติก็เป็น damage to a single ซิกเกิ target. ล She really lives by Second the target, pen huh? is mightier than the sword, ตี huh? เดียว ไม่มีอะไรแต่ผู้กันโคตร get my ใหญ่ In addition Yao to thâu dealing khải, physical Yao damage to thâu- a single target, Hanya's skills, Samsara Lot, Có ý. can inflict them with a burdened state. Ooh, is that Hanya's way of marking enemies prior to คล้ายๆกับ sentencing? ทิ้งห Pretty ยุน much. ไม่ใช่สิไม่ใช่ทิ้งหยุน Allies inflict คล้าย increased ๆกับ damage ไอ้ on enemies marked with burden. And if Nhu that cùng, wasn't enough, after an bắp lắm. ally launches a Kẻ set sẽ amount tạch of cái quyền attacks sóng on an tạch. enemy marked with ใคร burden, ตีคนนั้นก็ they ใช้สเต็ก recover ไป a skill point. เล่น When ยาก the going gets มัน tough, ต้องเน้นสปีด Hanya's got your buff. Hanya's ultimate, 10 Lord's Decree, all shallow bay, can increase speed and attack for a single ally. When Hanya uses her technique during exploration, she immediately launches an attack and inflicts เพ burden ราะมันต้อง on มา a เรียนส random ปีดและเก enemy. มนี้มั When น the เรียน enemy ยาก won't budge, อาจจะ call โดน in ซี the ซีโดน judge. นั่นโดนนู่นโดนนี่ด้วย All that aside, in version 1.5, the new stagnant shadow, Shape of Perdition, will Cái này mình appear khổ áp within rồi the fixture garden map on the Cienjo Lafu. Complete the challenge to obtain new physical ascension materials. แต่ Within the หัว same น่าสน map, ใจมาก we'll อ๋อ also ลิ be ลิกใหม่ welcoming Cavern of Corrosion, Path of Darkness. อัน Complete the 2 เซต challenge to obtain 2 ก็ brand new cavern relics, Prisoner in Deep Confinement, and Grand Duke Incinerated to Ashes. Woo! Well, ลิ that ลิก just ใหม่ about 2 brings เซต us ไม่รู้ to ทำอะไร the ได้ final sections of our Haunted Cienjo special program. Huh? Already? This program isn't nearly haunted enough for my liking. Where are all the ghost stories? You know, beautiful foxy and spirits knocking on แต่ your หัว door หัว at นี่คือน่ากด midnight. มากแจกพลังงานให้เพื่อนแบบ I think you're thinking of a ทั้งตี้อะยกเว้น different ตัวเอง program. Moving Hold. swiftly on to some exciting updates. ไม่รู้แจกเป็นหน่วยหรือแจ Thanks กเป็นเปอ again ร์เซ็น for ต์ watching, y'all, and don't go anywhere. We'll be right back after the following commercials. แบบ Hey, you there! Sick and tired of the daily โอ grind? ลิสอง Had เนาะ enough of running errands? Do you long for rapturous applause and cheering voices? How about increased self-confidence and a sense of pride? Then do we have an ในสนามประลองนี่ opportunity คือ for ก็ยังเรา you? ยังมา The เรื่อยๆ Boulder นะ Town Martial Exhibition is now đi open chặt. for registration. Put yourself to the test by challenging the best. This แบบเดิม event เป๊ะ will เล once ย again แต่ be คราวนี้เหมือนเซต hosted ตัว by มาให้ละ Scott Business ไม่เห็นไหม Alliance. เมื่อกี้มีจริง Scott อยู่ Business แบบ Alliance. เทล่าให้ใช้ Made for 2 the ตัว champ. อีก 2 ตัวไปจัดมาเอง In เหมื order อน to เดิม bring our audience a brand new experience, Dạ, mày this event will be adopting a simultaneous exhibition น่าจะ format. เป็นแมตช์ใหม่ Use แล้ว your ก็มีให้เลือก fists บัฟ to ด้วยเหรอ prove your worth. Enter I am the ultimate fighter to register your Fight. name. Could you be Boulder Town's new fighting star? A stellar Shadow Seeker recruitment Code, no? announcement. Yeah, March yeah, 7th, member of the Nameless has put out a cordial invitation for anyone able to restore her photographs to the way she remembers them. The images in question were inexplicably damaged. I lost all kinds of cool pictures. Beautiful scenery, strange encounters, you name it. There's a big reward for anyone that can help me restore the images. Actions speak louder than words. Miss March's memories are in Stella. your hands. Madam Herda of the Genius Whoa, Society bad, is about toนะครับ launch unlimited beta testing for the newly developed Simulated Universe Whoa, World 8. 8 ครับ Participants will have their โอ้โห costs covered and progress saved for future iterations. เป็น In เด็ก order นี่ to อีกแล้วเหรอ participate in this โคตรเกลียด offline ท่าระบำ confidential ดำเลย beta test, please head to the most mysterious place in the universe, Herda's office. Test participants will be rewarded with a brand new Pentagony Land of the Dreams and Ferment Frontline เพราะว่า Glamont มีลิลิ Later กใหม่ Ornaments. 2 เซต What are you แล้วก็ waiting for? Get เซต4 testing! 2 เซตก็เซต2อีก2 เซต Good โอ้ news!
The planar fissure and garden of คูณ plenty สองทั้ง events คู่ are about to begin. คูณ It's สอง the XP version คูณสอง you know เงิน and คูณ love. สองLet the ของอัพ computer do the hard work for ไล 3 ฟ์โค minutes แล้วก็ and คูณ get สอง your ลิมิตใน hands on ซิม double rewards together with Argenti. One Argenti. must explore the essence of beauty to appreciate the depth of chivalry. Yes, it is I, your beloved avian servant. Welcome to Interastral Peace Media's second special program, Legend of Cosmic Beauty. In today's program, we will be introducing a การ์ตูน new หน้าหวาน friend ส of มั the ยแบบ universe. Yo, how's my Oh. favorite audience doing? Great to see you. We've hardly been gone, น่า and จะสมัย Albert รัน here มา has ไหม already had another wardrobe change. ถ้าสมัย Perhaps รันมา you น่า didn't get ใช่ the อยู่ memo. But ผม we're about to be การ์ตูน discussing เก่า a สุดที่ night ผม of ไม่ได้ดู impeccable น่าจะเป็นรัน elegance. มา It's time to get fancy. So, without further ado, allow me to introduce a member of the Knights of Beauty, Argenti. แต่ยังไม่มีการกล่าวถึงดาวใหม่อ่ะ อันนี้ดูยังไงก็ติโคตรหล่อเลยแม่ง Argenti is a physical type character following the path of erudition. As a devoted admirer of Adrilla the Beauty, Physical Argenti spends his life roaming the universe and extolling their name. So the simulated universe ที่ต่อเนื่องบ้านแหละ occurrences, ปัญญากาย Curio, ภาพ Robe of the Beauty, and Knights of Beauty to the rescue. They're obviously related to the Knights, right? Running into the Knights of Beauty while testing the simulated universe is always a blessing. Those guys are a lifeline in a tight spot, especially when I can't get enough แต่ path โคตรหล่อ resonance. เลยเนี่ย Treating ที่ people ปอย with ผมมี courtesy, ขาวๆ helping ด้วย others as a matter of principle, and offering sincere praise to เกาะ all เองก็ things เท่ in the จัดอะ universe. เก็บ Such ดีเทล is ดี the มาก code of conduct that Argenti lives by. In the simulated universe, not every helping hand is เป็นตัวดาว benevolent. ใหม่ไหมอย่างนี้ But ก็น่า those จะได้ไป provided ดาวใหม่ by the แล้วนี่ Knights are beyond question. May the names of Argenti and the Beauty be blessed for all eternity. Speaking of which, Albert, what was that planar fissure and Garden of Plenty commercial all about? Well, Argenti magnanimously answered our call and agreed to appear in our commercial as a corporate ambassador. Oh, and I nearly forgot our end of the bargain. The IPM acknowledges that Adrilla the Beauty is the most peerless beauty of them all. Albert, what did you get yourself into now? No need to worry. Just a little two-way back scratching. Okay. Kinda TMI. But I still don't really understand the concept of the beauty. Allow me ขาด to ปัญญาอีก explain. แล้ว Adrilla's beauty permeates everything. Take Argenti, for example. Panya. From his daily Panya. armor cleaning Panya. routine to his constant grace. All of it stems from his pursuit of the beauty. Elegance is Argenti's middle name and even manifests itself in his combat. Argenti's basic attack, Fleeting Fragrance, can deal physical damage to a single target. single target. His skill, Justice Hereby Blooms, Skill, can deal oh. physical damage to all enemies. ก็น่าจะเป็นแบบตัวอื่น Man, ทำดาเม I จ wish ตรง I กลาง was that elegant in 100% combat. ซ้ายขวาก็ลดหลอด Argenti's กันไป ultimate is pretty unique, triggering different effects depending on the amount of ตีสาม energy เป้าหมาย3 consumed. 4วะ Such is the manifold sám. beauty of Adrilla. นี่ ultimate When consuming a Emo small amount of ทุกตัว energy, Argenti's มีกี่ตัวซัดหมด ultimate, for in this garden แล้วโคตรหล่อ supreme เหี้ย beauty bestows, can กุ deal หลาบมาเลย damage to all enemies. When consuming all energy, Argenti's ultimate becomes merit bestowed in my garden, which deals greater damage. It also inflicts additional damage on a random target. Huh? Wait, so you can choose how much ท่าเดียว energy โช to กุน release? น่ะ That's ใช่เลย not all. ท่าเดียว Argenti's เป๊ะ talent, เลยกับโชกุน Sublime ที่ฟันซินยอ Object, ร่า can allow Argenti to regenerate additional energy and obtain a stack of self-cultivation. Self-cultivation can increase Argenti's crit rate. Oh, so the more self-cultivation, the fiercer his attacks. Or to put it another way, Argenti needs to attack as many enemies as possible. The greater the number of enemies, the faster his energy regeneration, and the stronger his combat. Exactly! Stronger combat, faster energy regeneration, more enemies to attack. Argenti giving erudition vibes.
ประ I'm เด็น here คือ for ตอน it. พี่เก Argenti's จะกด technique, สกิล Manifesto of purest ต่อสู้ virtue, อันนี้พี่ can เกแบ daze บ enemies within a ควัก set ดอกกุหลาบ range. มาแล้วมีแส Dazed งส่องด้วย enemies เหรอ aren't able to launch attacks. Attacking a dazed enemy to enter combat not only deals damage to all enemies, but also กดแล้วมัน regenerates คือติด Argenti's เลื่อนไหล energy. Woo! Technique, Argenti is kind of handsome. I'm feeling a little dazed myself. They say looks can kill. That's true. That Argenti fans are in for a fatal surprise in version 1.5. In Night of Universal Hallucinations, Trailblazers will encounter Argenti en แล้ว route ก็จะเดิน to ทาง a ไปดาวเดียวกับเรา Washtopia. Wait a second. A wash a what ยังไม่มี now? การกล่าวถึงดาว I ใหม่ shower every day. Slow down there, Trailblazer. Have you never asked เพราะถ้า yourself จะมันก็จะ how พูดถึง the ดาวใหม่มัน Astral คงพูดไปแต่ Express ครึ่งแรก stays แล้ว so clean and shiny? มันแผ่นนี้เราก็ต้องกลับไปหลัวฟู Pom รอบนึง Pom's ก่อน always cleaning up after us? It's because the train stops at Washtopias along its journey. Washtopias specialize in cleaning interstellar กลับ craft. ไปหลัวฟูก็ได้ต้องเหมือนกับรอกิจให้กับนั้นแรงกินชิน lemon-scented อ่ะ แล้วก็ค่อยขึ้นดาวใหม่ We're getting off topic. All you need to know is that the encounter with Argenti is one of excitement and wonder. And a little bird tells me he's set for a showdown with the entire ก็ crew. คือดาวใหม่น่าจะรอประ I มาณ don't get it. ปีห Why are น้า we แหละ always เรา either ถึง in ได้ a เล่น fight กัน or on the way to one? A fight, you say? Far too boorish a term. What you meant to say was a chivalrous display of gentlemanly fortitude. Anyway, Argenti only challenges those who he deeply respects. Ah, you mean that the illustrious galactic baseballer's reputation doth precede one? Sure. Anyway, หลายคนก็บ่น with the driller's blessing, อยากจะสคิป let's ไป move straight 2.0 นะ on to the ในแชท version เนี่ยเดี๋ยว 1.5 warp events. Finally! First off, during the first phase of version 1.5 ตัว in แร the กเป็น character หัว event หัว warp, เนาะ Bloom and Gloom, Trailblazers can obtain the limited 5-star character Bloom in warp. Gloom Yours, my favorite เป็น scaredy เซอร์ cat วอล training อะไรแล้วด้าน judge. หนึ่ During ง the second phase of version 1.5, Huh? we'll be welcoming 2 character event warps in Thorns of Scented Crown. Trailblazers can obtain the limited 5-star character Argenti. อ๋อ Our ตู้สอง knights in ไอเจนติ shining เอส armor. ตา Meanwhile, Link in และตัวใหม่ Contract Zero, รีรัน the เพราะ familiar ซิลเวอร์ face วู of ฟซิลเวอ Silver ร์ Wolf รี will รัน be joining the war. หรือ Not รี to รัน mention เฟ the สสอง 4-star character Hanya, who will be appearing in both the aforementioned second phase character event warps. Long time no see, Silverwolf. I wonder if her game accounts are doing any better. You want to ask her the next time you see her? You first. Now, it's time to So take a Silver look Wolf at ผมว่าไม่น่า version กดแน่เพราะมีแล้ว 1.5's light cones. In the first phase of version กับไลท์ 1.5, โคน the หัว drop หั rate ว for the เนาะ 5-star light cone, Night of Fright, will be boosted. While in the second phase of version 1.5, the 5-star light cone, an instance before gaze, will enter the light cone event warp. อ่ะมือ At ใคร the มือ same ใคร time, the drop rate for the 5-star light กับ cone, ไลท์โคน Incessant ซิลเวอร์ Rain, วูฟ will be boosted. All aboard! The train is about to make the jump. And here's some other cool stuff. Starting from ตู้ซิลเวอ 1.5 ร์วูฟ within น่า the กด team มากเลย selection ได้ and ทั้งลิงก์ character ได้ทั้งซิลเวอ ascension ร์วูฟแล้วใคร screen. จะกดอ่ะ Every character will have brand new voice This is a lines. different kind of arena. Promoted again? Is that good or bad? Is that Huohuo's ascension line? So cute. Wait, if a character's already fully ascended, can we still hear their line? We got you covered. All audio lines get saved in the index. You can listen back at any time. Here's something else. In version 1.5, we'll also be seeing a guest book feature update. If Trailblazers are ever curious to check มันจะมีอัป which เดตอะไร friends have เพิ่ม visited the Express, the guest book has น่า the จะมี record ข้อมูล and ตัวละค message ร from เนาะ each visit. Such a มัน neat จะมีแบบ idea. ข้อมูลตัวละครที่เราไปเจ The อเมื่อตัวละ Forgotten ครที่เรา Hall กด will อ่ะ also มันจะ be มีให้ดู receiving updates in 1.5. First up, in Forgotten Hall Weakness. combat, Oh, Trailblazers can now choose to re-challenge. มันเข้าไปท้าทายเหรอ It's like this. If things aren't going too smooth when challenging a certain stage, Trailblazers can choose to return to the Forgotten Hall map and restart the challenge.
When re-challenging, previously used technique Mình points có này are nè. replenished. A chance to Sao có replan thiên your hầu. maze technique strategy, อ๋อ เหมือน perhaps. ถ้ารีไม่ต้องออกไปห้องนั้นแล้ว And I แต่จะ almost มาอยู่ห forgot น้า to นี้เลย mention, stopping and ถ้าเป็นอัน restarting a เนี้ย challenge in the second half of ห้ a องสองห้อง stage ล่างอะ doesn't mean you have to redo the first half. เหมือนถ้าเรากด That is โอ้ a relief. And when มันวิ entering วั the ฒนา Forgotten กา Hall, ร your combat lineup for each stage is now remembered. Regardless of whether you met with victory เหมือน or ถ้ากด defeat, รีก็ไม่ต้องอ your อกไปจัด previous ตัวใหม่ lineup will แล้ be ว waiting for you on the preparation screen. No need for manual selection. Now that's my kind of update. Can't wait for Trailblazers to give it all a spin. The Forgotten Hall is วิวั an ฒนา important การ system within the game. เนี่ยได้ว่าระบบ Updates will นี้ดี continue to be rolled out, so stay tuned for future versions. Well, looks like it's time for our final redemption code. See you on the other side, Trailblazers. โค้ดที่3เดี๋ยวผมเอาโค้ดที่3ก่อนแล้วเดี๋ยวไปส่งไว้ในช่องแชทให้ก็พิมพ์ตรงนี้เลยก็ได้นี่หว่าเอาของเกนชินก็ไลฟ์แล้วเหรอ อ๋อ อีก4 นาทีก็อันนี้จบพอดี เดี๋ยวเราก็มาดูเกนชินต่อเลย โอเคเนาะโอเค Hey folks, I'm back. Me too. Me three! Good to see you again, Trailblazers. You're just in time to help us wrap up version 1.5 special program. Aw, is it that time already? I was just getting started. Be my guest, Trailblazer. This owl is ready to flap. Aren't you forgetting something, Albert? I'm pretty sure you didn't mention the thing. Thing? What thing? That thing? Winky winky. Gift of Odyssey! How could I forget? In version 1.5, Trailblazers can get their hands on 10 warps through the check-in event. There it is. Heck yeah! Gotta love a check-in event. And that's not the only thing to love in version 1.5. Anything in today's IPM programs tickle your fancy, guys? You had me น่า at จะหมดแล้วแหละ Hunting แล้ว Squad. กดกาชา I เดี๋ยว am so ready for a spooky กด stream. ตู้ถาวรเล่น Sign me up! As for me, it was all about those ว่าเดี๋ยวจะ unique ไปดูเกน characters. ชินต่อ Huohuo's tail backstory, Hanya's 10 lords expertise, and Argenti's จะกดจะค้นพบ mysterious search for the 300 โลนะ beauty. Can't wait to see them in person. Couldn't have put it better 55 myself. 60 And with that, 65 Trailblazers, I bid you a 66 peaceful onward นี่ journey. ซอฟพิตี้ละ Thank you for supporting the 67 IBM. See you in the next one. See ya. Trailblaze you later! 68โอเค69จบแล้วเนาะไปดูเกนชินต่อ70 71โอเค271อีกแค่19โลเอ้ย19 70 8029โล29 27 80 90ขาย29โลเองโอเคเดี๋ยวเข้าเกนชินต่อปิดรางดาวเลยอีก1 นาที2 นาทีเรียกว่าเป็นแพทที่ไลท์แบบกระหึ่มมากชนกันตูมไม่ได้เขาเกิดเรื่องเลยต้องเลื่อนแล้วเนาะโอ
โอ้โหแต่ภาพปกเป็นฟูริน่าดูเนาะอย่างแซดเลยโจ๊กมันไม่มีใน YouTube เหรอแบบ Genshin Official อ่ะมันไม่ได้ไลฟ์เหรอ นายไม่ได้ไลฟ์เหรอ Genshin Official โอ้นี่ไงนี่ไงนี่อ๋อเป็น Genshin ของจีนนะเนาะเดี๋ยวดูทางนี้เอาก็ได้เผื่อมันมีโค้ดให้รู้เลยฟูรินะแน่นอนครับผมทำนาย バー ให้ ジョ เล ン ย 4.2在任のワルツ予告番組へようこそ。ウェンティ役の村瀬歩です。เสียงเวน 本 ตี้ 日はもう一人のゲストと一緒にバージョン 4.2 の新コンテンツをご紹介していきます。旅人の皆さんこんにちは。シャルロット役の脇あずみです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしみシャーロッます。トด้วยお願いしますワッキーさん、シャルロットめっちゃ可愛い。嬉しい。モンドで出てきて แต่คือดู 以来 ภาพปกอันนี้คือมีแต่ฟูรินะฟูรินะแล้วก็ฟูรินะแล้วก็ฟูรินะท่าทางในเรื่องน่าจะแซดแน่ๆมือเป็นเหมือนใครวะ あれだよね、フォンテーヌ มือ に ของ 入 อั っ นนั้น て หรื か อ ら เปล่า もちょこちょこちょこちょ คุณ こ พ่อ ちょ ไหม こちょこ登場させてもらってて、やっぱなんかちょっと情報がありそうなとこ คุณ ろに พ่อของ は พวกลิ よ น く เน่ 登 อะ 場する子なので、やっぱね、匂いを嗅ぎつけちゃうんだな。いやそういう子はとてもそういうのに敏感ですので、なるほど。いろいろ登場させてもらっています。おー、いや楽しみですね。4.2 でもね、きっと活躍するのではないかとそうですね。思っているんですけれども、はいじゃあまずバージョン 4.2 の情報をお伝えする前に、はいバージョン PV をご覧いただきたいと思います。 ใช่ฟูรินะมี2ร่างจริงด้วยเพราะมันมีคนร่างผมเอาผมสั้น 有志裁定カーディナルの審判結果によると เสียงพี่นิว 判 เฮ้ย 決 เฮ้ยเฮ้ยใครน้องร้อง 随時 เอ้ย 死 เอ้ย 刑 เปิดมาก็ตึงแล้วเกินไปไหมให้เตรียมใจหน่อย 私も君も原始大会に問題があることははっきりわかる。 น้ำทะเลเป็นประการ 道 พุ่งละ 端に立っていた人、水に触れた人、水位が上昇するにつれ逃げ遅れた人たちは突如消えてしまった。神様って何でもできるんだよな。 นี่น่าจะเหมือนเป็น 今更言ってもせんないこと เล่า だ。 ย้อนอดีตอะนะ 心の奥底で納得できるかどうかは โอ้โห 別として、君はただ僕という神を信じればいい。 อ่ะก็คือตัวแรกเป็นฟูรินะเลยตู้แรกมันของแน่อยู่แล้ว 開幕だ。そら กับมีการเปลี่ยนฟอร์ม มีปลาหมึก 僕の名のもとに。記事のネタとかある？ กับเป็นชาร์ลอตเนาะเชื่อมีคนเอามาถ่ายไอ้ล่างเลยเนี่ยไอ้แชะเนี่ยเป็นแสนมันมีอะไอ้พวกโชว์เคสเนี่ยรอดูเลย たと น่า え จะ この มัน 国の人じゃなくとも、あの異様な水には近づ นี่ か คือ ない ใน 方 เรื่อง がいい นา です。 เวียนางเอกของ なんだか嫌な ข 予 อง 感 เมื が อง しま อ่ะ すから。 โอ้ยรับไม่ทัน あの水はかなり厄介そうです。予言は ค 当 อ た ลิ り กินไม่นี่ให้เสียงคอลิ は กิน 必ず起こる。この僕フリーナが審判で本当の意味の正義を君たちに見せてあげよう。諦めろ。これは崇高な審判であり、様子が。フリーナ様、どういうことですか。あなたたちの言う正義君は君が見せているほど浅はかではない。義が花から間違ってもう言い訳は聞きたくない。必要も魔人コカロルスなぜ私たちを欺いた。喜び、歓声を上げたまえ。いえ、待ってください。そうではありません。神コカロルスへの審判が思い出した間もなく เค 幕 ย を เห็นพี่ 開 นิว け る。หน้าเสียอย่างนี้ やっとこの立場の本当の意味を理解した。 อาบีดเหรอไม่ใช่พี่นิววานในชาย ズリ ไอชาย ーコカロルス พี่นิวเสียใจหนักฝนตกโคตรโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหอะไรไม่รู้รีแอคไม่ทันแล้ว 私は一体どうしたら。
お前たちがずっと น้อง 恐れていた4 ที่ 年 น้ำกำลังร้องโอ้ す อะไร で วะ に เนี่ย 上演真っ只中ということだ。 ใครครับเนี่ยเห็นลิกหลุดบอกเป็นอาจารย์ไม่ใช่ それこそが君の正義なのかもね。ある盛大な歌劇のような審判によって一切に終止符 มึง が จมน้ำไปแล้ว じゃあねヌビレット。500年に及ぶ แล้วเจอกันนะ 君 นู の役 นูวิเลต 気に入ってくれると嬉しいな。 คืออะไรยังไงรีแอคไม่ทันหลายอารมณ์เหลือเกิน นี่ก็โค้ดแรกถ้าทางจะต้องพิมพ์เองแฮะพิมพ์ก็ได้วะ EA 97 K AN F 24 UV เดี๋ยวดูก่อนนะว่าใช้ได้ปะใช้ได้เนาะไป あおーどうでしたか？素晴らしいですね。いやもうすごい我々の想像をはるかに超えているようなそうですね。まあ実は我々見れてないんですけれども見たいな。見たいよね。いやただ、はい原神僕はそれこそモンドで初期の頃から関わらせていただいてて、はい。なんか新しいバージョン PV が出るたびに、はい映像美がさらにさらに進化してるので、 หลักอารมณ์มากเมื่อกี้ ホヨバースさんはรับมือ 恐ろ ไม่ し ทัน いほどの โอ้ も โห のをまだまだ仕上げてこようとしているんですかもうそこは信頼と実績でございます。 แล้วพี่นิวเหมือนจะร้องไห้หนัก 我々 เลย 見れてないนะんですけど、ちょっとその上でも語っていきたいと思うんですけれども、ちなみに脇さんどうですか？フォンテーヌについてどんな印象をお持ちですか？収録していて。やっぱこう水の国、水を基調とした国なので、風景がとにかくすっごく เออ 綺 สรุปก็คือ 麗 น้ำทะเล で、 คือรั่วอยู่ 空 ดี も青いのに、うんこの世界、この国もすごく青いし、緑もあって本当にこう見てるだけで เหมือนกับว่าเราคงมีเวลาไม่กี่ชั่วโมงอะในการรับ 楽し มื い อกั 世 นอะ 界観だなと ถ้าดูทรงแล้ว 思っております。いいようね。んなんかこう僕的にもうんうん結構今までそのモンドはい。もそうだし、うんリーユエで稲妻でスメール行ってフはいォンテーヌっていうので毎回全然国ごとの毛色が全然違ってて、特にはい。フォンテーヌはモンド以来のうんなんかこう正統派の建築とか、あとなんかワクワクするような感じのそうで要素がすよね。多くて、はい。あとやっぱその空の青さもそうだし建物の綺麗さもそうなんだけど、うん何より水中がね、水中いいですよね。水がもう本当に、あとこの横軸縦軸のなんていうの、このいわゆるいろんなところにはいすごく自由にああ泳げて、いけるっていう。とても楽しいし、あとみんながね、水泳をね、うんうんうんうん。なんか僕らね結構、それこそ他の原神やってる人たちからすると、はい。泳げるっていうのはなんとなく聞いてたんですけど、うんうんうん主人公のだからいわゆる空かはい空がだけがこう泳ぐモーション追加されるのかなとか思ってたら、はい。全キャラにね自由自在に泳ぐモーションが追加されててうわすごいですね。泳がせられちゃうんだ。あとどうですか、キャラ的にはなんか気になってるキャラとかもしいたら。いや私はやっぱり収録が、はいはいはい。シャルロットちゃんがすごく大変だった印象があって、そうですか。私結構今まで演じたキャラってうんふわふわなキャラクターが多かったんですけど、確かに一緒になってた時もあそうですねそうかもね。でもシャルロットちゃんがやっぱりこの記者としてうんすごくいろんな情報を取り入れようっていう頭の回転の速さとか、うんその頭の回転の速さがこう言葉にも出て、うんもうすごいつらつらつらっと喋るキャラクターなので、うん必死で私はシャルロットちゃんについていくのがめちゃめちゃ必死だったので。全然そんな風に感じなかったよ。あ本当ですか、もうねそんな
シャルロットちゃんなんですけども、一番気になるのはやっぱりフォンテーヌの水神のフリーナ、フリーナさんね。はい、とてもね魅力的な人なんですけども、シャルロットちゃんもきっとフリーナに特別インタビューをしてじっくり取材したいなと思っていると思います。ただなかなかねヌビレットさんもそうだし、フリーナもどうやって会えばいいねみたいなね、なんかよく人前というかさ、みんながいるところにはよく現れたりはするんだけど、面会とかしてくれるのかなめちゃくちゃなんかいろんなとこ行っててさ、ね、フリーナの心の中とかもさ、なんかこうちょっとツッコミ入れられそうなモノローグとかも見えて、おもろいキャラだなと思いつつずっと忙しくしてましたからね。そうなんですよね、忙しそうなキャラクターなんですけども、歌劇場のね超人気スターでもありますからね、水神であると同時に。なんか僕は知らなかったんですけど、そのフリーナに会うにはですね、まず助手であるシュバルマラン夫人に予約を取らないといけないらしいです。ちゃんとした手続きが。そういうのがあるんですね。予約取るのも難しそうですよね。いやだいぶ難しそうだよね、なんかそれ聞くとね。水神はやっぱりスケジュールぎゅうぎゅうになってますよね。とんでもないと思いますよ。プライベートあんのかな。プライベートあるのかな、どうなんだろう。ただね、今までの神様はどっちかとい นี่ うと คือใจจริงจะไม่มีภาพอะไรเลยล่ะ 夫人はもう จะมีแต่ไอ้นี่อย่างเดียวเลยล่ะ 全部民に任せて ไปดูในท 自 วิ 由 ต 気 ดี ま ไห ま ม にお酒だけ飲んでるのですごくフリーな方もいれば、こうやってフリーなみたいにね、忙しくしてる人もいるので、まあスターですからね。スターですหรือว่าในทวิตก็เป็นอย่างนี้เหรอ スケジュール気になります気になるね。ということで、ちょうどこのバージョン 4.2 の YouTube ไม่มีอะไรเลย ぎゅうぎゅうに What choices will our Hydro Archon make in the face ว่าอยู่มันคุยกับใคร well, just like the prophecy itself, all will be revealed at the fated time. But knowing Farina, perhaps she'll have made some preparations. Once again, disappointed. Oh, yeah. No way. Come on, guys. Have some faith. Okay, to bolster everyone's confidence in Farina, let's learn a little more about this one-of-a-kind Archon. Why are you just standing there with your mouth gaping? You must be stunned and at a loss for words. Understandable. It is I, after all, Fontaine's most beloved star, Farina. I'm on a very tight schedule, so you're lucky to even get an appointment with me. Oh my gosh, I love her outfit. Yes. Oh, and her eyes, like each of them are different. She's got these little eyelashes and her hat. Oh, you know, it's amazing. you'd expect for a Hydro Archon that she'd have the best drip. Oh? Yes. Ooh. Okay, you know what? It seems as if she's always dressed like she's about to attend a performance. You know what I mean? Yes. That's Fontaine's biggest celebrity for you. And speaking of drip, let's take a look at her combat abilities. Yay! Being too popular can be such a hassle. Who knew that people would adore me so much? นี่เป็นตีปกตินะยังไม่ได้กดมีอะไร อันนี้กด E แล้ว Strike a pose. เสกลูกน้องมายิงมัน Let the world come alive. เงี้ยตีโอ้โห Whoa, that is Wow. so cool. Oh my gosh. Oh my gosh. I like the way she kind of like bows. Very dramatic. Yes. Very much. It's like all of her moves are part of a performance. Yes. Totally. Also, look at her elemental burst. Her presence really fills the stage. Everyone else is just an extra. Wait, so the creatures that Farina summons, they look a lot like the Fontimer aberrants that we've encountered before. There's a seahorse, a crab, an octopus, and they are all so cute. Yep. Oh, I love them. Me too. Oh my gosh, no, the octopus is even wearing a hat. What a distinguished little gentleman. Correction here, Sarah. They're a bit different from Fontimer aberrants. I would know. To my knowledge, these creatures are Farina's, quote, honored guests. They even help manage her daily affairs. Yes, exactly.
So, Farina often invites guests to her tea party, which is known as the Salon Solitaire. And those creatures are actually special guests of the Salon Solitaire. Aww. And she even gave each member a name. Oh my gosh. Yes. So you've got the maid, Mademoiselle Craboletta. They're the best. The crab, the one that's a crab, I assume. Absolutely. Okay. Yes. And then you've got the housekeeper, Sir Intendant Chevalmeron. Ah, there he is. And the conferencier, Gentilhomme Usher. Oh. And that last one is a stickler for propriety. Oh, okay. So when Farina said to make an appointment with Sir Intendant Chevalmeron, ก็ไอดอล this มิ is ชั่น who ดิ she was referring to? น่ารักจัด Oh เลย my god. Wow. I didn't know it was so cute. Exactly. Farina even makes him spew bubbles in her idol animation. Oh my gosh, that's adorable. Okay, I'm sure everyone is just itching to know more about the skills shown in that clip. So, Amber, why don't you take it away? Tell us everything. Yes, you got it. Yay! So, Farina is a Hydro Sword user. Okay. ชาติน้ำ She usually defaults to an Usia Lovely. Arca alignment in combat. When in this state, her elemental skill invites the Elemental three skill members of ก the ดแล้วก็ Salon เสกมอนออกมายิง Solitaire, Mademoiselle Craboletta, Sir Intendant Chevalmeron, and Gentilhomme Usher to the stage. I love it. It's so cute. And, you know, these salon members will attack nearby opponents, prioritizing the target of the active character. Ooh. Their damage increases the more characters there are in the party over a certain HP เป็น amount. สายซัมมอนแบบซัม Okay, I มอน was โดย listening แท้จริง to all อ่ะ that, but at the ไม่เหมื very อนสาย top, you ซัม said มอน that เลยไอตัวอื่น usually นะที่แบบต้องกด defaults to an Usia Arca กด alignment. มากแล้ว So แล้วมันดึง she has ไม่ได้ more than อ่ะ one alignment? Yes, แบบพวก exactly. โกบงโกบ้าอะไร Farina's เงี้ยอัน charged นี้คือสาย attack ซัม not มอนที่ only แท้ deals จริงเลย physical damage, but also allows her to switch between Usia and Numa Arca alignments. อ๋อถ้าเสกเป็น3 ตัว Based on what we just saw, it seems มันจะ like ช่วย her ตี Arca แต่พอ alignment เอา has an effect 3 on ตัว her นั้นมาร other วมกันมัน skills จะ as ฮิว well. เนาะ Yes, เมื่อกี้ sure เห็นตัว does. ฮิวมันเร่งอยู่เห็นไหม Farina's elementalมัน skill ฮิวอยู่ changes depending on whether she is aligned with Usia or Numa. That's cool. It's super cool. After Farina uses her charged attack to switch to a Numa Arca ยังไม่มี alignment, 3 ตัวอ her ยู่ elemental เดี๋ยว skill พอกดอี summons กครั้งหนึ่ง the ปุ๊บ Singer เป็ of นตัว Many ขาวอะ Waters เนาะเป็นกางเกง to ขาว provide อะ healing to มันจะ nearby เป็นอัน party นี้แล้วมันก็จะ members. ฮิวให้เรา Yes. The summons created by ถ้าไม่ Farina's มีอะไรคือ elemental ฮิวตัว skill ที่เทค will ฟิลอ remain ยู่ on the field for a period of time even ไม่รู้ฮิว after ตัวอื่น Farina ได้ is ไหม switched out. Farina's elemental หรือว่า burst ฮิวแต่ deals ฟูรินะอัน damage นี้ก็ไม่ to แน่ใจเหมือนกัน surrounding opponents. And when the party member's HP increases or decreases, Farina will accumulate fanfare points. อันตีเป็นอะไรอ่ะ Amazing. So Farina increases the damage and the incoming น่า healing รักนะมัน bonus มี of ตัวอะไร nearby ดิ้งขึ้น party มาใน members หน้าจอด้ว based ย on the amount of fanfare she has. Wow, it seems like this fighting แปะ style น้ำเหร really อ suits น่าจะ Farina's อารมณ์เหมือน character. ไอ้นั้น Very ปะ showy and unpredictable. อายาโตะ Totally. I can already see the fluctuations in น่า my รัก team's จัดเลย HP bar. That healing skill might come in handy. Yeah, for real. โอ้นั่นน่ะ And due to her knowledge of deepwater aberrants, Farina's passive talent can decrease the cooldown on abilities gained from the xenochromatic Fontamer aberrants. Ooh. Wow, you can say that again. Yeah, and that'll make it even easier to uncover the secrets lurking in the depths. Always the secrets lurking in the depths. Oh, and I almost forgot. Whenever one of Farina's summons is on the field, Farina gains the ability to walk on water. เดิน my บน gosh, น้ำ that is ได้ so มีคนตกงานครับ Hey, งานนี้ I โคโค actually มิ saw that Farina's outfit changes whenever she switches between Arca ไอ้ lines. นู่นต้องใช้อันตีเพื่อเดินนะไอ้นี่กด E เพื่อเดินบนน้ำ Correct. It does change. But, you know, such is the charm of a celebrity, I suppose. Yes, so if ฮิวต้อง you ดูว่า want ฮิว to แรง learn แค่ไหน more about Farina, then be sure to accompany her on her story quest, the Animula Kuraji chapter. Amazing. Okay, so next up we have another อ old ย่างนี้ครบ friend เครื่อง to มาแปะ introduce. น้ำได้ฮิว She's ได้ now แค่นี้ able to โก join ง the ละ traveler's เป็น party ดาบ with เล็ก her อีกถ้าใส่ trusty ฟาโวนี้คือ companion, เกณฑ์มา Monsieur งานท่าได้เพื่อน Verite. ได้อีก That's right. โคตรขี้ It's โม้เลย Charlotte. Yay! เราไปชาร์ลอตเนาะ So cute. We've known Charlotte for a while now. The traveler met her during the Summoner Summit event, which took them on an adventure all over Tibet. Yes, that's right. Charlotte's hard-hitting spirit and determination to uncover the truth
really leave an impression, don't they? Yeah. That's right. During our journey in Fontaine, didn't she treat the traveler ถ้าเกิด to ก a ด E ค้าง magnificent มัน meal เข้า in โหมด order to เมื่อ get a กี้นะ scoop โค about ตรแจ่มเลย Riosley? Though she didn't end up getting the interview that she wanted in the end, huh? แต่ยาก But ขนาด I นาฮิ don't ดาย think that มัน will ยังไม่ deter ทำเลย her. She'll always be in search of the มันมี truth. แต่อะไรขึ้น The มากลาง world is จอ her ไม่ treasure รู้ chest, and only her camera can determine its contents and the truths they contain. Speaking of her camera, Monsieur Verite just so happens to be her greatest assistant and companion. They're friends. Charlotte's talent for photography is truly a marvel. No matter the subject or setting, her photos somehow always capture an unparalleled sense of artistry. The peerless Monsieur Verite turns her photos into eye-catching mementos. In fact, many Fontanians even cut the prints out of the newspaper and keep them as clippings. Oh, that's so cool. And Monsieur Verite is so cute, even has his own little hat and tie. เขาชมชาร์ลอตว่าน่ารักบ่อยมากเลยนะตั้งแต่เริ่มไลฟ์ both มา of those items from Chiori. She even commissioned Monsieur Verite's accessories in เหมือนนัก several ภาพฟูริน่า different ที่ชอบ styles ชา to ร์ลอต match จั different ดๆเล interview ย settings. Isn't that cute? Wow, that is pretty thoughtful. I suppose that just shows how much Charlotte cherishes her own Monsieur Verite. Yes, it really does. Okay, let's go ahead and take a look at Charlotte's character showcase, shall we? Ooh, let's do it. If you keep your eyes peeled and your mind engaged, you'll find there's always a new story nearby just waiting to be สื่อ discovered. เวทวิชาน้ำแข็งนะ4 ดาว เอาจริงแค่ท่าตีก็กินขาดแล้วแหละ Say แต่ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่า เห็นไหมอ๋อกด E เป็น E ค้าง E ค้างมันอย่างนั้นเหรอนี่ตีปกติรัวๆถ่ายรูปแชะแชะแชะ Oh, amazing. Yeah, she's really like moving around. เรียกว่าเป็นตัว4 ดาวที่เอฟเฟกต์อลังการมาก Just what you'd expect of a reporter for the Steambird. Even her combat skills involve taking photos. Isn't that cool? Yeah, and makes then like sense. what a lively character. Her combat moves, like I was saying, she's moving around. They're super dynamic. It seems like Yes. she's always on the move. Who's on the march? Exactly. Charlotte is an expert at applying the skills and talents that she's developed as a reporter to other areas of her life, and that includes combat. With her trusty companion, Monsieur Verite, she captures enemies from all angles, unleashing attacks while discovering แต่ and สกิลท่าเหมือน exposing การถ่าย their 1 แชะแล้วก็ weaknesses. ได้พลังงานท่าด้วยนะ Honestly, I would expect nothing less from one of เห็นไหม Fontaine's ได้ most 3 ลูก famous reporters. Who knew cameras could do that, though? I didn't know you could use them as a weapon. The Same. more you know, I guess. Okay, แล้ here's วเหมือ some นจะ cool ติดมาร์ก stuff. ไว้ที่ศัตรู Charlotte's ด้วยนะ elemental skill applies เป็นรู snappy ปกล้อง silhouette to opponents caught within the viewfinder of her camera. During this effect's duration, อันนี้ส marked กิลท่า opponents will ทางแน่เลย intermittently take damage. Holding Charlotte's elemental skill โอ้เหมือนนาฮิ strengthens these ดา effects and applies focused impression to opponents instead. Now her elemental burst creates a news flash ก็ field สร้าง that วงน้ำแข็ง continuously เนาะ restores HP to party members มัน within its range. จะอยู่แป๊บเดียวเอง Monsieur อะ Verite, he's also going to join in and 1 2 intermittently attack opponents during the 4 duration ประมา of ณ the 4 ถึ ability. ง 5 วิเองอยู่ As an experienced reporter, Charlotte is an expert at adapting her Ẹp methods to nói. match the needs of her target. When paired with Fontaine characters, Charlotte receives a healing bonus. When paired with non-Fontaine characters, she แต่น่าจะ receives สะ a ใจสุดคือ cryo ถ้าเกิดเอามา damage เล่นลาเหยแล้วก็แบบ Now that ไอช็อต is ถ่ายรูป not อะ all. มัน There สั่ง is ตาย more. อะยิง During เป็นแสนอะ 4.2 special event, travelers can complete a quest to receive a special gadget called the zoom lens. When Charlotte activates the zoom lens, it will trigger her passive talent called first-person shutter. Oh my gosh, that's When you hold amazing. her Oh. elemental skill, the gadget will cause you to enter มัน photo สามารถเข้าโหมด mode ถ่ายรูป instead. ได้เลยพอเป็นของ That ชาร์ลอต is อะ so cool. Yep. That is super Yeah, ห็นไหม rad, and you know, I have a feeling มัน some สามารถเข้า super โหมด cool ถ่ายรูปได้ pictures เลย are gonna come out of that. Oh yeah. We are going to provide more information about the zoom lens and how to use it เรียกว่าเป็นเมคา during นิก the ที่ event โคตรใหม่ แต่ก็คงไม่ได้ใช้ So, Farina and Charlotte will อ่า both ฟู be ริน่ากับ featured หมอ in ไป version 4.2 event wishes. Ooh. In the Hey, first half of version ไอ้ 4.2, we'll have ใครจะ event กด wishes เอาใครจะ showcasing กล้ากด Farina อาวุธ and ให้ฟูริ Baiju. น่าวะ During this time, Charlotte will also receive a huge drop rate boost. Huge boost. ถามที่โมไปเนี่ย Boost. ใครจะกล้า A กด new อาวุธให้ฟูริน่า 5-star sword, Splendor of Tranquil Waters, will be โด featured ย in ดา the บเวน weapon นี่มันต้อง event ดี banner. มาก มันถึงกล้ามาคู่กับหมอไปเนี่ย And in the second half of version เฟนาเมไซโน 4.2, we'll อายา have โตะ reruns for Sino and Ayato. Okay, let's take a look at what other information we can learn from Farina's itinerary.
ถ้าอายาโตะมาอายากะก็มาแล้วดิ Investigating something. ไม่แน่แผ่นหน้า Oh, there's even a แผ่น report attached. หน้า Tell us what it หนาว says. Okay, I will. 4.3 อายากะจะรีรันก็ได้ Strange rumblings have been heard in the depths New of boss. Fontaine's waters. Dun dun dun. Oh, it's บอส here ปลาวาน already? เนาะ Oh, Look at that. oh. Well, it looks like it's in a sea of pink and blue แม่ง stars. ทะลุมิติ Oh, เลย I remember this เหมือนนอน well. เต็ม I เลย recognize this well. Wait, นอนเต็ม มัน yeah, มันไม่ข isn't นาดนี้ไง this the whale that the traveler saw in Child's vision at the end of the version มันสวย 4.1 จัด Archon อะเป็น quest? คริสตัลเลยอะ Yep, it's the ที่หาง same มันอะดู one. เลย After ravaging its way through เรีย the กได้ว่าโอ้โห primordial sea, ออกแบ this บดี otherworldly creature has at เห long มือนใช้พลัง last เกี่ยวกับดาว broken เลย the เนี่ย seal and descended upon Fontaine. Ooh, it's real big. It ดู it ดิที่ feels หาง like it might even ดี burst เทล right ดี through the จัด screen. ปลา Oh, I hope not. I get this feeling that this isn't the type of แต่โห opponent มา that ให้ we ตี can แป๊บ just เดียว brute force our way through, you know? INT เดียวนอนเต็มเป๊ะ In the first phase, it will use its gigantic size to target the traveler with massive AoE attacks from all directions. Dodging is definitely your friend with this one. Oh boy. มีให้ตีเก็บ Okay, เกียรติ okay, เหรอ okay. So there also seems to be sort of a อ่า progress bar เมื่อเราทำ next ดา to เมจ the มันจะ boss's เก็บเกียรติไป HP เรื่อย bar. Yeah. What's that for? Okay, since we can't outfight it, we'll have to outsmart it instead. The creature just freed itself from captivity and is brimming with anger. So if you can find a way to capitalize on that ๆ anger, เหมือนอารมณ์เหมือนไร perhaps เดนเลย you'll อันเมื่อ also กี้ find its weaknesses. Oh, okay. Wait, is somebody being eaten? โอ้ย Is it even possible to survive something like that? อ๋อ เหมือนพอเลือดเหลือครึ่งก็จะวาร์ปเราไป This อะ is เนาะ an entirely different space, it looks like. And there's a new enemy ไม่ here เหมือนกับเราจะมา with สู้ a ร่างคนกับ massive มัน sword. Mm-hmm. Oh, these summoned ห creatures รือว่าอัน also นี้เป็น look ในชาย familiar ไม่ to ใช่ me. I wonder what the deal is with all of this. เนาะ Perhaps ร่างแรกสู้ defeating กับ this วานร่างสอง mysterious สู้กับ enemy คน within เนาะ this space will be the key to defeating the whale. Travelers will need to experiment for themselves. Ooh, yeah. All truths will be revealed in version 4.2. Well said. ตรงนี้เหมือนใน Oh แคส man, ซึม this เลยว่ะ boss looks really tough. แต่ What คงไม่ happens ใช่ if หรอก we, ค for ง some คิดไป reason, เอง can't defeat it? แต่เหมือนในแคส Okay, ซึมชั้นล่าง this สุดเลย update actually helps with รูป that แบบกลาง problem. วันเนี่ยบาง Starting from หยิบเมื่อกี้ 4.2, an option will appear on the challenge failed screen to lower the difficulty of the boss if travelers are struggling to defeat them during a main quest. Hopefully, this provides a smoother gaming experience for travelers to enjoy. Oh, I love that. Now we don't need to worry about getting stuck while trying to advance the main story. Totally. Hey, that was a lot of information, wasn't it? Can we take a short little break while we have a look at the second redemption code, maybe? Yeah! Ooh, yeah. Let's do it. โอเคโค้ดอันที่สองแต่คิดว่าน่าจะตึงเยาวราชในแผ่นหน้า NT Q T 2 K T E โอเคใช้ได้ Hello, travelers. Welcome back to the version 4.2 special program. Hello! Hello. Yay! So, we've introduced new characters, new plot lines, and a new boss. But I hope you're still eager for new content, travelers, because there's still more to come. Let's take a look at what other information we can learn from Farina's itinerary. Okay, aside from investigating crises, it seems like our Hydro Archon also goes on occasional excursions throughout Fontaine. Who knew she did all this work behind the scenes? I certainly. New Area Well, Showcase. maybe she's just using Huh? it as an excuse to scout out a place for one of her tea parties. Oh. Farina and excuses. Typical.
Hey, it seems like the places Farina has chosen to visit this time feature some peculiar landscapes. Oh, yeah. It looks like Farina is in Aranea's forest on the east side of Fontaine. And that's right behind the Opera House. เอาจริงแมปเก่ากูยังไม่ได้สำรวจเลยนะขี้เกียจ Although, it does kind of look like it could be hiding some secrets. Definitely. Wouldn't be a video game if there weren't secrets. Oh, Things yeah. are definitely not what they seem here. For example, strange things have been happening with the water veins around Loch Urania. นั่นมันที่ As you น้ำ can ทะเล see, มันประการ a พุ่งออก strong มาไหม windstorm หรื is อว่ายังไม่ gathered ใช่ around the vortex rising from the middle of the lake. It's almost like it's preventing certain things from getting closer and forcibly pushing other things away. And take a look at this, the foggy forest path. That fog is really thick. Yeah. That's why they call it the foggy forest path. And what about this area? The weeping willow of the lake. Ooh, it looks all withered and And spooky. the water doesn't look quite right. Like it's cloudy or something. Do you see that? Yeah. Exactly. It seems like Farina also realized something was off. It looks like she headed underwater to investigate. And what did she find? A number of contaminated bacterial mats. Uh-oh. Speaking of, there are always new things to discover beneath Fontaine's waters. In this update, we'll encounter a new type of Fontamer aberrant, the xenochromatic ball octopus. Travelers can borrow its abilities to cleanse away the contamination clots and contamination cores from the bacterial mats. Pretty cool. In addition, with the help of a special device, travelers will be able to use this creature's abilities on the surface as well. They may be the key to solving certain puzzles or perhaps even powering certain objects. But we'll leave that for you to discover. To learn more about the story behind the new Aranea's Forest region, be sure to check out the version 4.2 world quest called The Wild Fairy of Araneas. I'll give you a hint. Melazines are involved. What? Melazines? Really? Melazines. Oh, then it would certainly be a world quest that you won't want to skip. To the south of Aranea's Forest, you'll find the Mort region. There, a singular tower stands tall above an island in the middle of the sea. Perhaps it's also guarding some unspeakable secrets. Ooh. Actually, it looks like that's the very next stop on Farina's itinerary, so let's go check it out. Okay, I bet a bunch of travelers noticed this tower since they've arrived in Fontaine. I'm so excited that we finally get to check it out. Yes, same. Yeah, in version 4.2, the sealed ruin tower is the focus of a quest series called Search in the Algae Sea. I know. And after unlocking 4 seals along its perimeter, the tower and its long buried secrets will be unveiled. ก็ยังมี to แมป us. ใต้น้ำเพิ่มขึ้นมา Oh, เหมือนเดิม amazing! Okay, it would feel great to finally demystify all the secrets churning under the seemingly calm waters. Yes, I want answers. I also we all want answers. I also heard this quest has something to do with the primordial sea. It seems like there's a very important and very ancient story behind it all. That is very right. New stories are always unfolding in Fontaine, whether above water or below. And this is not limited to the 2 new regions in this update. The prophesied earthquake woke up new life forms in other New places Port where Hydro destinies intersect. ทูป้า โทป้า Destinies! ทูป้า In certain underwater cave, a new life form is waking up. It has greater and more diverse powers of transformation while in combat. So don't let your guard down, travelers. Yes. And some places still seem to tell the stories of events long past, no matter how long they've been abandoned. So in this update, travelers can also look forward to the climax of the Narcissan Croix's adventure questline that was introduced over the last 2 versions. And there might even be an unexpected surprise waiting at the end. What? A surprise! I can't wait to see what it is. โอ้มีเกาะลอยน้ำ All ด้วย right, there's a lot to discover in the new areas of the map. โอ้โห But Farina's itinerary doesn't stop there. Oh, wait. It looks like she's arranged to spend some time with her subjects. Aw. Farina is Wow. pretty personable. Who's to say? She might even make an appearance at the events taking place in Fontaine. Speaking of, let's move on to the event portion. Whoop, whoop. All right. The Fontaine Fishing Association has recently posted a commission to investigate the rumors of water imps near Araneas Island. Ooh, another มีแก่ investigation. 4 ดาวเนอะกิจกรรม Oh, and Fremine seems to be involved.
That little clockwork the penguin Red next First to him Suspect must be one of his other companions. Adventures. But it doesn't look like Pear. Actually, its name is Thelxie. The name comes from a Fontanian fairy tale that describes a terrifying creature that lives underwater. Adults would use the story to keep ภาพนี้ children ก็ away ส from วย the shore. จัดเลย As โดย the เฉพาะ story goes, โดยเฉพาะ children who play NPC by ค the นนั้น water อะโค are ตรส food วย for Thelxie to devour. Ooh, yeah, for real. Well, children must be pretty afraid of that creature. ตั้งแต่คุณหนูแห่งไอ้นั้นแล้วนะ It does seem a แห่ง little ซูเมรุ unusual แล้ว for นะที่อยู่กับ Fremine เด to give ย่า this little penguin a name like that. There must be some other reason. Wait, hey, does this event also have something to do with this clockwork penguin? Absolutely. In this event, we'll be helping Fremine make some improvements to this little clockwork penguin. There will be a total of 3 main stages to the event. As for the first stage, we'll repair the penguin by fixing its circuits and reconnecting the motherboard. In return, the little guy will help us out on our journey. Oh, I love Pretty โอ้ that. โหต่อราง As our journey progresses, we'll collect colorful shells, corals, and other items which can be used to outfit our little friend with weapons and equipment. Which brings us to the second stage of the event, using an echoing conch to search underwater and find the items that we need for the penguin. And, you know, what happens if we run into certain speed bumps on our adventure? You know, like monsters, puzzles, and all that jazz. Well, it seems like the perfect opportunity for our little penguin buddy to shine. Exactly. In the third stage of the event, the clockwork penguin will help us defeat monsters lurking around a specific domain and obtain any treasures that they may be guarding. Of course, the clockwork penguin will provide different buffs in each battle to help travelers emerge victorious. Whoa. Now, as for the story behind these battles, travelers will just have to find out for themselves. Let's see. After helping the penguin, the next อะไร item on the การนิโร่ itinerary ใส่ไปอย่างนั้น is... เนี่ย Oh, the cute little fungi are back! Cool. Hania, a friend we met in Sumeru, has arrived in Fontaine to promote Lil Fungi's Fantastic Fiesta. Oh, and speaking of fun, guys, I think I recognize some familiar faces. Bongo Head, it's time to shine! Yay! Travelers may notice some differences in this update's fungi event. Aside from taking place in Fontaine, the gameplay has also been optimized. Previously, we led the Lil Fungi in battle against Mechanici. This time, we'll have the opportunity to challenge a whole host of powerful monsters. Awesome. Travelers will be able to command a variety of fungi, adjusting their movement to target different enemies. And don't forget to use marvelous gels to instruct the little fungi to unleash powerful skills. Yeah! Travelers will hopefully enjoy playing with the fungi more than ever. Here's hoping. Actually, I have a little note here to pass along from our developer friends. It's the note, some unfolding. While they hope to make the little fungi and some other events permanent so travelers can play at any time, the team feels that the current design doesn't adequately sustain long-term gameplay. So, they're going to continue iterating, optimizing, and improving this event while also working hard to develop interesting content that is relevant to the overall game. Thanks, devs. Yeah, Thanks! All right. Okay, let's take a look at what else Farina's itinerary has in store. Oh, it's the Graph Adversarial Technology Experiment Log. ถ่ายรูปโชว์ไว้เนี่ย I'm more than ready to fight some เลนกล้อง adversaries. มาขนาดนี้ Let me at 'em! I wish I could, but it doesn't actually involve fighting. A researcher obsessed with graph adversarial technology has made great contributions to the study of counter-criminal image recognition. She believes that her research can help her achieve great success. But her scholarly responsibilities make it difficult for her to collect the field samples that she needs. I'm guessing this is where the traveler comes in. Okay, you're not wrong. But Pauline's request is actually pretty reasonable. To receive rewards, simply submit photographs of 5 different sample types that match the characteristic that's given on each day. Sounds simple enough. You can also exchange these samples with your friends. You might be able to find useful references for the samples that you need to collect in the Adventure Archive. At the end of the quest, travelers will receive a special gift from Pauline. Ooh. That's right. It's the zoom lens we mentioned during Charlotte's character introduction. Oh, how fun. To use it, just equip the camera and activate the zoom lens in your inventory. The zoom lens can be attached to all cameras obtained in the game up to this point. When equipped with other characters, the zoom lens won't be able to be used in combat, but
If you switch to Charlotte and hold your elemental skill, you'll be able to snap pics with zoom lens even while fighting. You can even use it in domains. Ooh. Double whoa. Oh my gosh, that's awesome. And I bet travelers will be able to capture some amazing moments in co-op mode เลนนี่มันถ่ายระหว่างต่อ And สู้ even ด้วย if you miss the chance to participate in the event, there's no need to worry. Travelers will still be able to obtain the zoom lens after the event ends. Sweet. It seems like Farina has also learned of the existence of a domain shrouded in mist. Travelers who master the leyline features and put together the strongest party will be able to easily beat their opponents. Now, less experienced travelers like myself don't need to worry ป้ายยา either. 2 Using ขีด trial characters and taking advantage of the buffs brought about by the ต้องหลีกรอบ leyline นี้ are ผมคงจะ also กด great แล้วแห ways ละ to come out on top. That's right. And travelers who are more confident in their combat skills can choose to jump straight to the final challenge. Also, the Leyline Overflow event will return at the end of version 4.2. Now might be the perfect time to start building your parties. Hopefully, you're all excited for the fabulous events that version 4.2 has in store, but there are still more surprises to share. Yay! Let's get into them. Well, before we get into them, let's take a quick break to have a look at the final redemption code for today. See you in a bit. Okay. ข้อที่ 3โอ้โอเคครบ 3 โค้ด Welcome back, travelers! Okay, I just took a look at Lady Farina's itinerary, and it seems we've actually reached the end. Aww. I know. So we've submitted our appointment request to Surintendant Cheval Moran. While we're waiting to hear back, let's see what system optimizations we have for the upcoming version. Let's get into it. Okay, so first up is the Quick Challenge feature for weekly bosses. New players or players who prefer to spend their time exploring may have yet to unlock certain weekly bosses, and it's difficult to raise new characters when you can't access the boss drops needed to ascend a certain character. Totally. True. In version 4.2, travelers who are at adventure rank 40 or above will have the option to quick challenge a weekly boss by navigating to the Trounce domain section of the adventure handbook. กดท่าทายแบบ All นี้ได้ weekly เลย bosses will be available to challenge, except Storm Terror and the Ni Wolf of the man. North. Nice. Yeah, now we don't have to wait to advance the story before we can level up a new character's talents and skills. Exactly. Also, we're introducing an update to Genius Invocation TCG. In version 4.2, 3 new character cards and 5 new action cards will be added. There will also be an Accelerate Duel feature, which will provide a smoother gaming experience. Pretty cool stuff. After the version 4.2 update, deck sharing codes will also be available. Use them to show off your strongest deck or take inspiration from other travelers. That's cool. That's awesome. And, you know, since the number of card combinations just keeps increasing, the number of decks a player can save has been increased from 10 to 20. Doubled. Double. And in addition, both the maximum number of starting slots and the number of slots unlocked at each player level upgrade have been increased from 2 to 4. Doubled again. Double. Double again. The developers have also made a number of optimizations to the Genius Invocation TCG interface. Heated Battle Mode and the Forge Realms Temper Endless Swarm will also return in version 4.2. Ooh, and in addition to the updates made to Genius Invocation TCG, returning travelers will enjoy ample login rewards and exploration guidance courtesy of the Genshin Impact project team.
May those returning to Devat have a happy reunion. Aw, that's nice. System Optimize เหมือน Plus, ระบบ a อะ new เนาะ story เพิ่ม key ระบบมา privilege เยอะ has also been added so that returning travelers can enjoy new story quests and hangout events. Amazing. Red notification dots Hangout have ก็ also จาก been 3 ดอกเป็น optimized. 8 ดอก Notifications that have already been cleared will no longer reappear when ด logging อก in มัน on ต่อ a ไป different platform. Yo. Quest optimizations will also be available in version 4.2. The first one pertains to unlocking story quests. Travelers will now get to choose whether to accept a story quest after unlocking it. Whoa, nice. And hopefully, travelers won't be overwhelmed by a sudden influx of quests anymore. The update has also made notifications about prerequisite quests even clearer, making it easier for players to proceed to certain content. That's awesome. Okay, great. Oh, and it seems like that's all we have for the latest version เรียกว่า update. มีระบบ I ที่สะ guess ดวก that สบาย means เพิ่ม it's ขึ้น time มา for the อย่าง 4.2 2 อ special ย่างก็ program คือ to โอ come เค to a close. I know. Well, there's so much exciting stuff happening, and I know personally, aside from all the intrigue around the story and characters, I'm personally very jazzed for the Fun Guy events. Yes, how can you not be? They keep on adding so much cool stuff to this game. For me, I love the idea of the combat camera, but for me and Monsieur Novelette, we are here for the melusines. Well, this has been so much fun with both of you. I'm really grateful we could all be here today together. And honestly, I'm just really glad that we're going to get to see how all these mysteries unfold. And maybe, I don't know, maybe it'll have a nice ending in 4.2. We'll have to see. But that's it for the version 4.2 special program. Thank you so much, everybody, and see you all in game. Bye. โอเคจบแล้วเนาะถ้างั้นไลฟ์วันนี้ก็ไว้แค่นี้แหละ บ๊ายบาย เดี๋ยวทิ้งโค้ดไว้ให้ด้านใต้ทิ้งโค้ดไว้ก่อนโค้ดเนี่ย อะไรอ่ะเนี่ย ไม่ได้แก้ไขข้อความจะกรอกโอเค ทิ้งโค้ดไว้ให้ละโอเคสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้แหละ บ๊ายบาย